Ein Portal eröffnet sich am anderen Ende von IS 9 Monstrum Nox und damit herzlich willkommen zurück zu diesem wunderschönen Spiel. Wir machen weiter mit Silvarius Storytimes. Well, this explains things. It's an entrance to a Grimworld. Yeah, no doubt about it. It seems a little smaller than usual somehow. But considering where it is, it's got to have something to do with that missing family. We should head inside it once. We're all ready and prepared. Richtig. Sollten wir. Aber wir sind noch nicht ready and prepared. Wir wollen noch hier das Graffiti. Here lies the might of a hawk's soar, unbound in the endless blue that even the most seasoned and soldiers tremble in the wake. The sense mysterious presence never really ever happens. Ja, das müssen wir wahrscheinlich später, wenn wir Hawk haben. Okay, Asia Pedal. Wie viele haben wir jetzt davon? Und diesen Pedals. Das ist mein Life Elixier, Strength Elixier, Sweet Remedy. Sweet Remedy, Sweet Remedy, Sweet Remedy, Sweet... Shit, das wollte ich gar nicht. Ah, egal. 27. Fehlen noch ein paar. Shantytown. So. Das haben wir ja schon. Aber da hinten ist ja auch noch ein Sidequest-Typ. Oder ein Sidequest-Dingelchen. Hopp. Und hopp. Irgendwas ist da. Genau, was Blaues. Hopp. Ha! Ein Graffiti. Nee. Kein Graffiti. Doch hier ein Graffiti, oder? Irgendwo hier unten. Da. Nee. Dann weiter unten. Hier irgendwo. Hä? Wo denn? Hier wo denn? Vielleicht auf dem Boden? Nee. Nee. Auch hier nicht. Da nicht. Der Shop vielleicht? Thank you very much. It does smell nice. Here's the recipe. You can make it yourself if you fancy. Baked potato recipe. Oh, thank you very much. Again. Oh, danke. Wir haben gebackene Potatoes bekommen. Sehr schön. Gebackene Kartoffeln. Lecker, lecker. Würde ich mal sagen. Lecker, lecker. Lecker, lecker. So, hier hoch. Ich wollte eigentlich hoch. Hier irgendwo ist doch noch ein Monster-Ding. Ein Graffiti? Achso, ja. Das Verfluchte. Ich mag die Bewegungsfreiheit hier. Ist so schön. Schade, dass ich nicht aus dem Sprung heraus da hoch kann. Egal, wir gehen mal hier hin. Achso, hier ist der Blumenladen. Stimmt. Talk to Hannah. Oh, Miss Krisha. You back already? Yes, I wanted to introduce you to Adol. Adol, this is Hannah. Hannah. She works with me here at the flower shop. She used to be an employee at Pendleton a long while back. Oh yes, I was delighted when Miss Krisha contacted me about opening up her own shop. I quit my job after my husband passed, you see, and I've been stuck in a rut ever since. I'll be minding the store whenever Miss Krisha is out, so do stop by whenever you can. Oh, now that I think of it, Miss Krisha, there's something I wanted to ask. Ask? You mean of me? If it's about the store, you can always tell me about it later. Well, it isn't exactly within the scope of a job per se, but I was hoping to ask you for your help on something. If you have the time that is. Go ahead, ask away. Thanks, Adol. So,
Was it you wanted to ask, Hannah? Well, it's about the people living here in the shantytown, actually. Quite a few of them still have yet to give the shop a chance. Really? But I made sure everyone here knew. They know the new store opened up, of course, but they won't even come near. All they see is the Pendleton's opening a shop in the shantytown for God knows what reason. That misunderstanding seems to have led to a bit of a bias against us. I see. I can say I haven't noticed some people thinking of us in that way. I never expected us to garner much interest, either being a flower shop and all. But be that as it may, our goal is to sow life back into these streets and their people. To do that, I'll have to foster a more personal connection between each resident in our shop. Not as a representative of a Pendleton company, but as Krisha Pendleton. I had a feeling you might say that, something like that, Miss Krisha. Let me get to the heart of the matter in the case. There are 3 people who most blatantly avoid our shop. Cabatho, Ivan and Lagos. They've predictably been living off the gold they got from the White Cat commotion. Apparently they've been down in the month ever since she stopped giving out coins. So that's what's going on. I'll just have to do something about it. But what to do exactly? Whatever it is a florist can. In that case... Whatever a florist can, huh? Hannah, could you tell me a little more about these 3? I bring them each a flower that suits them. It'll be like delayed grand opening sample. Oh, what a wonderful idea! Here, I tell you what I know. With the knowledge she gained, Krisha selected a flower for each of the men. After placing them in the basket, she and Adol were ready to set off. Well, it's all from here, Miss Krisha. Ivan and Cabatho should be right around here in the shantytown. You might have to search at the central district for Lagos through. I believe he managed a boating service by the canal, if memory serves. Thanks, Hannah. We'll make sure we find them. Okay, Adol, time to do some customer relations. Sowing Seeds of Joy. Alles klar, da haben wir wieder einen neuen Auftrag bekommen. Einen Auftrag! Einen neuen Auftrag! Sehr schön. Und neue Gegner. So. Ah, you that florist, what do you want from me? Well, I heard you've fallen on hard times, so I just thought maybe there was something I could do to help. Well, aren't you a nice one? But you really don't need to go out of your way for someone like me. After all, I'm already beyond a lost curse. Just being Glean means higher taxes for me than the Romes. And what wages I do get don't amount to much hard work. Doesn't really pay off around here. I understand. It's hard not to feel that way over just about any job. But you know, money isn't the only thing hard work is good for. So hang in there for just a while longer, okay? Krisha hands Ivan a dazzling yellow flower. In the language of flowers, this symbolizes a glimmer of hope. I just know I have a calling out there destined to make you shine. And if you like an example, feel free to stop by our store. Maybe we can help show you just how fulfilling a job well done can be. I'll think about it.
Okay, da ist der andere. Dann mal eben hoch. Dann hier rüber nochmal. No, 2 Katzen, Die sich angucken. Süß. Stör uns nicht. Wir wollen Sex haben. Deswegen gehen sie extra in so eine Hintergasse. Make love to them. Sehr schön. Wieder besiegt. It's just an adult thing. Ist hier irgendwo eine Schatzkiste? Ja, aber ich glaube, da kommen wir noch nicht ran. Ne, da kommen wir noch nicht ran. Schade, schade. Da ist aber noch... Wo ist denn der? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach so, das ist wahrscheinlich... Nee, das ist er nicht, oder? Da ist er wahrscheinlich. Der andere ist in Central. Ah, da ist auch noch einer. Okay. Gut, dann gehen wir mal eben dahin. Na, schon wieder respawned das Ding. Achso, hier können wir noch nicht hin. Porten wäre natürlich sehr, sehr, sehr hilfreich, gerade im Moment. Nicht unbedingt notwendig, aber hilfreich. Hopp. Ah, da. Hä? Achso, nee, der arbeitet hier unten wahrscheinlich. Ja. Da, wo auch das Monster-Ding ist. Hey, Haki! Sobald ich's habe. Nächsten Monat wahrscheinlich irgendwann. Ich will ja die Steel Case unbedingt haben. Lages, okay. Huh? What? You two looking to get across? Not exactly. My name is Krisha. I run the flower shop in the shantytown. I wanted to reach out to you about it personally, Lagus. And what I want me to do with that? Can't exactly fill my stomach on flowers. Maybe I'd drop by if the white cat were still around to dish me some handouts. But now that she stopped, I'm back to working here on the lowest salary ever. You got any idea what that does to a man's dignity, crawling back on my knees after quitting? It's all about the money these days. Just once I'd like to get by working without working. It just goes to show how irresponsible the white cat was for what she did. All those reckless donations only made people worse off in the end. You're getting real choked about this. Listen, I'm just blowing off some steam, that's all. Good things come to saccharous as ice
in hell in this world. So it struck a nerve with me. No, there's a plenty of good left in the world. You just have to look past the gold coins. Krisha handed Lagos a bell-shaped flower. In the language of flowers, this symbolizes the return to happiness. I hope things start looking up for you soon, sir. I truly mean that. Oh, thanks. I guess I see about swinging by your shop when I've got some time to kill. Of course. We hope to see you soon. Okay, Lagos haben wir. Jetzt fehlt nur noch der andere Typ. Der wahrscheinlich irgendwo da hinten rumdumpelt. Das heißt, wir müssen erstmal wieder hier hoch. Da kann ich nicht hoch momentan. Bad boys, what you gonna do? Obwohl, Moment, da kann ich glaube ich hoch. Wenn ich hier die Seite nehme, wo das Wasser fließt, dann kann ich da glaube ich auch hoch. Ne, kann ich nicht. Ja, Mist. Mist! Gehen wir doch hier lang. So. Achso, ich dachte, die Dinger sind... Da kann ich was machen, aber nee, kann ich nicht. 73 Nox. Sehr schön, sehr schön. Mal eben kurz. Hier war der, ne? Ja, da. Am Central District. Da war der Boy. Hier ist schon wieder ein Nox-Tor. Noxies! I kill you! Let me risk. So gut, ey. An Acra has appeared. Was gibt's denn hier Schönes? Bargest-Amulett, schon wieder. Das hab ich doch schon, Freunde. Ah, ist vielleicht der Room-Soldat jetzt weg? Können wir mal gucken. Ist schon wieder ein Tor? Ne, ist immer noch da. Kloppen wir euch wenigstens mal weg hier. So, dann... Wo ist denn der? Im hinteren Bereich. Also hier hinter, oder was? Wow. Well, ich glaube, kann ich da schon lang? Können wir mal gucken. Ah, Tatsache. Cool. Ach, das ist der Article. Ah, okay, dann ist er das aber nicht, oder? Dann ist das die andere. Wo ist der denn dann? Ist der da drin, oder was? Ah nein, hier beim Brotshop. Ach, da habe ich gar nicht gesehen, Mensch. Ja gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Sie need a break? Nee, Break gibt's gerade nicht. Break ist gerade ausverkauft, Kleinis. Müssen erstmal hier die Wände hochklettern und ein Treasure Chest. Strange Elixir, sehr schön. Da freue ich mich darüber. Break gibt's hier gerade nicht, Katze. So. Wo ist denn die andere? Ah, ein erneutes. Oh, hier gibt's noch so viel zu tun. I have too much to do. Ein Acra has appeared. Natürlich. Mal gucken, was Schönes drin ist. Blade Wing. Kann ich bald einen Laden aufmachen mit Blade Wings, ey. So. Da ist noch eins. Das nehmen wir auch. Wie viel braucht der Skill eigentlich noch? 300. Oh, der ist schon gemaxt. Gut. Rising Slash muss ich gar nicht mehr machen. Demonic Pierce sollte ich jetzt machen. Small Leaf, jawohl, das hat sich gelohnt. Okay, talk to Jake. That pain of yours hasn't gone away for a while now, Jake? Why don't you just go to the clinic already? I told you, I'm perfectly fine. Stop overreacting. There's no need to bother the doc over some bellyaching. You can say that now, but I know you change your tune the second it gets worse. Is everything okay here?
You Kaya, right? The one who put in a request at the bar. Oh, I suppose you must have seen it then. Yes, something about the people around here getting sick lately. That's right. Whatever it is, it hit poor Jake here just this morning. Oh, stop it. What kind of farmer worth his salt cries to the doctor over something like this? Not this. Oh. Steady here, Krupa, cried, trying to look through. Tough. Anyway, we don't know where this came from or how to stop it, but the knights and the garrison both say they're too busy to investigate. Could we ask you two to try and find what's causing all of this? We're on the case. Oh, thank you. Your help means a lot to us. Not at all. We'd never just leave someone in need to suffer. You said the pain started this morning? Have you eaten anything usual lately? Sekunde! I drop you by. I draw you by. So. Hello. No. No, not that I can recall. I started my morning farm work the same way as always, with a fresh loaf and a cup of water. It must be the bread. It must be the water. I was thinking just the same. Ich meine, die kriegen hier das dreckige Wasser serviert, natürlich. That bread wouldn't be just baked after all. It has to be the water. Speaking of which, it was probably drawn from that well over there, right? But we use that well for the farm too. We'd be in big trouble if it were infected. In that case, it's probably worth 2 quick investigation, or 2. You should take Jake in to go. Should take Jake in to go to see the Dr. Kaya. We'll check out the well while you do. All right, I do just that. Thanks again, kiddos. Sorry for all the bother. Inquiry. Alles klar. Also müssen wir jetzt zum Brunnen. Aber erstmal gehen wir nochmal hier hin. So. Und dann bringen wir gleich nochmal die Blümchen weg. Wobei, ja, diese Brunnensachen können wir eigentlich schon vorher machen. Malflower. Sehr schön. So, ich würde sagen, wir machen hier mal kurz einen kleinen Break und sehen uns dann gleich wieder mit weiteren Aufgaben. Dann untersuchen wir erstmal den Brunnen und schauen mal, was da so abgeht. Fußschaffen muss sein. Bis gleich, haut rein. Euer Silvarius, be right back. Au! Endauter.